going to be sworn in as the Chief Minister of the state again. All right, we have Harsha back with us. Harsha, if you can give us more details about this and also put this in context again, how much of this is going to have a bearing on Lok Sabha elections and even the state elections that are scheduled for later this year? So, to tell you, Samiksha, about the political situation in Haryana, although BJP is very confident that this split of BJP and JJP will not have any impact for BJP, because BJP is very confident of winning the 10 seats already in Lok Sabha 2019 elections. Also, BJP won all the 10 seats in Haryana, and therefore BJP is also this time going to induct few new faces. As we already know, from Hisar, JJP was asking for a seat, but from Hisar, Dr. Sudha Yadav, who is also the former MP of BJP is already made up its mind of the list of the faces. BJP is planning to announce their candidacy soon. Yesterday we know that there was a CC meeting and all the candidates are now almost shortlisted and it will be announced soon. So in Lok Sabha, BJP is also very confident that it will not gonna happen any impact on BJP. But if we talk about Jat voters, but if we talk about the Gujar voters, if we talk about the Punjabi voters and Yadav voters as well, which are in huge number in Haryana, and that is the reason the entire cabinet was also formed in such a way that all these communities were some or the other way adjusted. But if this time Dushyant Chautala also prominently speaks about the Jat vote bank, and also how JJP has a strong prominent faces and the vote bank in the several sections of Mahendragarh seat, Bhiwani, Hisar, and also from the place he contests from. So this is what we are looking at, and that is the reason why Dushyant Chautala today is meeting all the MLAs to formulate the strategy. On one side, several political experts also speak about how if JJP and Congress could come together, but that seems right now highly unlikely, because Congress is completely silent. Dipinder Hooda has clearly stated that we are into the wait and watch situation till the time picture will not be clear. Congress is not going to speak much about it, so we have to see what exactly both the camps JJP and Congress are exactly planning now, when this huge shift in the politics of Haryana. We have seen Manohar Lal Khattar resigning and once again taking oath as the CM of Haryana, with the entire cabinet reshuffle and change. Back to you. Right, Harsha, stay with us. So Harsha getting us the details of what's happening in Haryana. Meanwhile, there is still a lot of speculation on who exactly is going to be the Deputy Chief Minister in Haryana. Meanwhile, a reaction that's also coming in from Congress in the state. Listen in to what Pramod Tiwari has to say. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस्तेमाल करो और डस्टबिन में फेंको। अब जेजेपी की बारी। हरियाणा के बगली में लगा हुआ है पंजाब, वहाँ भी अकाली दल के बगैर इनका कहीं कदम रखने की जगह नहीं थी, पंजाब में ही किया। कश्मीर में भी उसी के बगल में इनकी हसरत थी कि कश्मीर में पैर जमाए, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई, और उसके बाद जब बोझ ज़्यादा बढ़ गया तो ड्रॉप कर दिया। कहानी तेलुगु देशम के साथ पहले तोड़ा फिर जोड़ा, शिवसेना को पहले इस्तेमाल किया। अरे बाल साहब ठाकरे न होते तो भाजपा महाराष्ट्र में घुस नहीं सकती थी। All right, moving on to news from the state of Andhra Pradesh, where it's more trouble for Chandrababu Naidu, as the former Andhra Pradesh Chief Minister has been named as main accused in the charge sheet of 4,400 crore Amravati land scam case by the state CID. Aneri gets us this detailed report. Yet another big jolt to the former Andhra Pradesh Chief Minister and the TDP Chief N. Chandrababu Naidu, where we are seeing that a charge sheet has been filed against several individuals, and also this is in connection with the assigned land scams in the Amravati capital city, in which the former Chief Minister N. Chandrababu Naidu is also said to be involved in the 4,400 crores Amravati land scam, the assigned land scam, in which we are seeing that this particular investigation which has been taken up by the special team, where now we see that the team has now filed a charge sheet in connection with the Amravati assigned land scam in the Amravati capital city, where we are seeing that
the scam is involved of around 4,400 crores for around 1,100 acres of land, and also at the same time several individuals are involved in this particular connection. This is Aneri Shawat, British journalist for Republic TV. And on that note, we are heading into a very short break. Coming up on the other side, it's all-out politics over CA rollout by the central government. More on that on the other side of this very short break. And political slugfest over CA rollout. Opposition questions timing of move, calls it a political gimmick ahead of the poll finale. نحن ثبتنا 5 مبادئ من أجل تحقيق هذا الاتفاق الذي نسعى إليه. هذه المبادئ متمثلة في وقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الحرب على غزة، الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كل أراضي القطاع، عودة النازحين بشكل كامل وبدون شروط إلى أماكن سكناهم، وكل القضايا أيضا الإنسانية من قبيل الإغاثة والمساعدات والإيواء والإعمار وإنهاء الحصار وكل ما يتعلق بهذا البعد الإنساني لأهلنا في القطاع. ثم المبدأ الخامس هو الوصول إلى صفقة مشرفة بموجبها يتم تبادل الأسرى. أقول اليوم إذا تسلمنا من الإخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال بالتزامه بالانسحاب ووقف العدوان وعودة النازحين، جاهزين إلى أن نصل إلى استكمال حلقات هذا الاتفاق، وأن نبدي أيضا كما قلنا مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى. العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة، خاصة في موضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. حتى قبل ساعات من هذه الكلمة كنت على اتصال مع إخواني الوسطاء، لم نتلقى إطلاقا أي التزام بهذا المعنى، بمعنى أنه يريد أسرى ويريد استرداد أسرى ويستأنف الحرب على شعبنا وعلى قطاعنا. وهنا أنا أريد أن أشير إلى موقفنا الواضح الذي يرتكز على
الشراكة والديمقراطية والانتخابات. ونحن نريد ترتيب الأمر في 3 مستويات. المستوى الأول المستوى القيادي، وإعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عبر الانتخابات لمجلس وطني فلسطيني. والمستوى الثاني هو الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني بمهمات محددة ولفترة زمنية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني. والمستوى الثالث هو أن نتوافق Alright, we are getting more leads in connection with the Bengaluru Cafe Blast probe. In the latest, the NI sleuths have expanded search outside of the state for the suspected bomber. Now, note initially searches were conducted in various parts of Bengaluru, and in the latest, we understand that searches will now be conducted, rather are underway in 4 states. This as the suspected bomber, who's seen in several of the CCTV footage that have been accessed, is still on the run. So this is a wider network that is being probed by the NIA in connection with the Bengaluru Cafe Blast. In the latest, we understand that NIA searches are underway in as many as 4 states, and this as the bomber or the suspected bomber remains on the run. Central Intel Cell are also probing. In fact, the NIA expanding search for Cafe Blast suspect to 4 states. Let's go across to Prajwal, who's joining us live from Bengaluru. Prajwal, we understand that the network of searches, the network is being probed of the module which carried out the blast, Bengaluru blast. Take us to the latest. As we understand, the NI searches are underway in as many as 4 states across the country. You know, the NIA has ever since been on the heels of this suspected bomber as well. First, initially, searches were conducted in Bengaluru, then on the outskirts of Bengaluru, and later it was conducted in Tumkuru, Ballari and Kalburgi. Last in Karnataka, the suspected bomber was seen in Kalburgi as well, after which he suspected to have gone to Tirupati in Andhra Pradesh as well. So this is something which is very alarming as well as to why this suspected bomber has gone to Andhra Pradesh. Were there any sort of targets is also something which the National Investigation Agency was worried about, and therefore they have gone ahead and informed the Central Intelligence sleuths as well, because there is an office of the Central Intelligence in the state of Telangana as well. So therefore the Central Intelligence sleuths were also roped in, and immediately the Tamil Nadu counterparts, the Karnataka's NIS counterparts in Tamil Nadu, which is the Q branch, were also informed about this particular movement of this suspected bomber as well. So therefore now searches are being conducted in Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh as well as in Maharashtra too, because somewhat they feel that he might have also escaped to either Tamil Nadu or Maharashtra. So the National Investigation Agency is not ruling this out, and they are stating that this particular bomber hails from Karnataka. This is a source-based information that this suspected bomber hails from Karnataka, but he has a wider network as well, and there might be some other persons who are supporting them, and this is one of the reasons that he's gone to Tirupati, Samiksha. So NI suspecting that the bomber could have moved from Tirupati to Tirupati from Kalaburagi, heading in a very short break. We will get you more leads in the Bengaluru Cafe Blast through the day as well. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. Amit Shah said it to me on the 7th of March. And tonight, the breaking news is that the Citizenship Amendment Act, the CAA, has been notified. I welcome it wholeheartedly. And in this time, I want to begin by saying that we must not give in. We must not give in this time to the Shaheen Bagh type polarizing threats. And we must not allow anyone to spread the falsehood that a few persecuted Hindus, a few terrorized Buddhists, a few persecuted Sikhs,
and a few persecuted Christians from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, where they are persecuted, where they are terrorized, that their coming to India will put Indian secularism at risk. I say on the contrary tonight that it will not. India is not for Rohingyas. This channel will say it as clearly as that. India is not for the Bangladeshi illegal infiltrators who have entered in millions over the decades. And in Indian states, especially the state of Assam, where I am from, especially the state of Bengal, robbed Indians of their own soil, their own security, and their own ethnic identity. India is not for them. Then you'll ask me, if it is not for them, why should it be for a few persecuted Hindus? If Muslims are not allowed to come to India from Pakistan and from Bangladesh and from Afghanistan, why should Hindus be allowed? If Muslims are not allowed to come from Bangladesh, why should Buddhists be allowed? Why should Christians be allowed? Are not all religions not equal? Well, I believe all religions are equal. But can any of the people spreading that rubbish look at me eye to eye and say Muslims are persecuted in Bangladesh for their religion? Are Muslims persecuted in Afghanistan for their religion? Does the Taliban target Muslims for being Muslims? Are Muslims being persecuted in Pakistan? And if they are not, what kind of a Manishankar Iyer argument is this? It's ridiculous. So India is not for those people, but India is for people who have been subject to massacres, rapes and systematic atrocities in neighboring countries. And I am before you tonight to say that we must, without a single explanation, step forward for them. We must make them believe that we are on their side. We must make them believe that we feel for them. Viewers, last time, and I mean when I take the clock back to 2020, last time when Shaheen Bagh and all happened, you may not have known the details of CA, so you would have been misled. You may have been completely ignorant. When you heard the OACs and the Congress party say that Muslims are going to be targeted and lose their identity, you may have believed it, but you may have fallen prey to all this systematic misinformation then. And the misinformation was that Muslims will lose their identity. But then since then, have you not seen OAC cornered after that? Have you not seen that Kapil Sibal? That Kapil Sibal cornered after that? You have seen them effectively admit that they lied, So this time, my only request to you is on top of my program, don't be taken by their lies. Believe me, I have no interest in this. I'm on your side, I'm on the nation's side. Believe in what I am telling you. And what I am telling you is that if we are people with a conscience and a heart, sit around in your drawing rooms tonight and ask yourself and ask your family members, do we hate persecuted Hindus from Pakistan so much? Do we hate persecuted Buddhists from Afghanistan so much? And how many of them are there anyway in the whole of Afghanistan? There wouldn't be more than 500 Hindus and Sikhs. They say we should be insecure of them coming here. No, we should open our hearts and our homes to them. That if you have a heart and if you have a conscience, then you should say tonight with me that we have delayed CA by at least a century. Now Narendra Modi and Amit Shah are fixing those mistakes of the past. Let the course correction happen. Let the course correction happen. Hello and welcome. You're watching Live and Breaking with me, Gini Narula. Now let's take a look at our top headlines. मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
Prime Minister Modi's mega railways declaration in Ahmedabad claims railways will undergo complete transformation in the next 5 years. Prime Minister Modi flags off 10 new Vande Bharat trains in Ahmedabad, says railways development is one of NDA's top priorities. Massive churn in Haryana politics ahead of Lok Sabha polls. Sources inform Republic that Manohar Lal Khattar to take oath as Chief Minister again. Refugees across the country celebrate Modi government's move of notifying CAA. The opposition lambasts CAA notification, whereas BJP says Modi's guarantee is fulfilled. India firmly rejects China's comments against Prime Minister Modi's visit to Arunachal Pradesh, says Arunachal will always be an integral part of India. Just days ahead of the announcement of general elections, the Ministry of Home Affairs notified the Citizenship Amendment Rules 2024 that would enable the implementation of the Citizenship Amendment Act passed by the Parliament in 2019. We have a couple of reactions coming in. Let's listen in to them. भारत सरकार के फैसले के बाद अब संभवतः CAA कानून जो है वो लागू किया जाएगा। कल जो है केंद्र सरकार ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और आपको बता दें कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रहने आए थे, जो नागरिकता खोज रहे थे, उनमें खुशी की लहर है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहाँ वो परिवार हैं जो भारत में रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के कराची से जो है वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उन परिवारों की जो कई वर्षों पहले मुंबई आए, हिंदुस्तान में आए और अभी भी नागरिकता के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात करूंगा इन्हीं लोगों से और उनसे जानूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। अपना नाम बताएं और बताएं कि कितने साल पहले आपका मुंबई आना हुआ, कैसे आप यहाँ पर आए, कैसी आपकी जर्नी रही? सर, मेरा नाम पूंजालाल है। जय श्री राम। सर, सबसे पहले मैं मोदी साहब को तो बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे घर घर में मोदी हो जावे, समझा। मैं 2004 में आया हूँ, 20 साल हो गया। मुझे तो नागरिकता मिल गई, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं मिली, 7 पोते पोतियों को नहीं मिली है। अभी 29-30 साल के हो गए हैं, समझा। तो उसके लिए आप मेहरबानी कर दीजिए कुछ, उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, मोदी साहब कर देवे। और दूसरा, हमारे लोग उधर बैठे हुए हैं, हमारे कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं, उसको भी बुला लो। अब चूंकि ये कानून आ गया है, इम्प्लीमेंट होगा कहीं ना कहीं, तो कितनी राहत की सांसें? सर जी, पहले तो मेरा नाम धनजी दयालाल देवेरिया है और मैं इंडियन ही हूँ, और मेरी वाइफ पाकिस्तानी है जिनके साथ मेरी मैरिड हुई है, वो यहाँ पे आई है। इनके साथ मैरिज करके यहाँ आने का रीज़न ये है कि वहाँ पे लेडीज़ों पे ऐसे अत्याचार हो सकते थे कि मतलब हो रहे हैं, अभी भी काफ़ी है, जो हम सोच नहीं सकते थे। पर उसमें से किसी को तो अभी वहाँ से मैं जितना हो सकेगा कर सकते, तो वो हिसाब से अभी इनको शादी करके यहाँ लेके आया। और भी कुछ इनके फैमिली वाले हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, पर अभी वीज़ा नहीं मिल रही, कुछ हो नहीं रहा है। पर मोदी जी की सरकार की वजह से आज ऐसा है कि कुछ ये खुद का धंधा भी कर पा रहे हैं, बिजनेस भी कर पा रहे हैं, पर खाली ये है कि कुछ ITR नहीं भर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आगे कुछ इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैंक अकाउंट भी नहीं खोल पा, नहीं, कुछ नहीं है, सब चीज़ में फंसे हुए हैं। मैं 2008 में आई थी, हम लोग कराची में रहते थे और वहाँ ऐसा था कि बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक था, रह सकते ही नहीं थे क्योंकि वहाँ लूट मारी, गन इतनी चलती थी, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। तो वहाँ हम लोग के पेरेंट्स ने सोचा कि इतने छोटे हैं, वहाँ ये सब देखेंगे तो क्या ही करेंगे आगे जाके, तो इसके लिए हमें यहाँ लेके आ गए। कैसे आना हुआ, मतलब किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए, और वीज़ा मिलने में क्या कुछ दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को आने जाने में? दिक्कत तो बहुत हुई थी,
और पहले क्या वहाँ इतनी महंगाई नहीं थी तो वहाँ पैसे हो जाते थे तो हमें यहाँ भेज दिया। आजकल तो उधर इतनी महंगाई है, हम लोग की आधी फैमिली उधर रहती है, लेकिन यहाँ आने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि एक तो वीज़ा नहीं मिलती और वीज़ा के लिए इतने पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लेके आए वहाँ, क्योंकि वहाँ इतनी महंगाई है, कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ के लिए। The center has declared that Citizenship Amendment Act 2019 is being imposed all over the country, including Assam. We were demanding that Citizenship Amendment Act 2019 should not be implemented in Assam, as we have Assam Accord, which has given safeguard to Assamese people and which says that those people from other country who entered Assam or India up to 24th March 1971 will be Indian citizens and they can stay in Assam. However, this new Citizenship Amendment Act will now allow anyone coming. See, already the act is opposed by all political parties, both in within the parliament and outside the parliament. Tremendous opposition was shown by all opposition political parties and various organizations throughout the country because it is total discriminatory act and unconstitutional act because citizenship is government is trying to give citizenship on the basis of religion, which is not permissible under provisions of Indian Constitution. सीए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविज़न है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए। उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं और जहाँ तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बाइनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीज़ें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। देखिए, पार्टी का स्टैंड तो प्रवक्ता देंगे, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि ये गलत है और गलत समय पे लाया गया है। गलत समय पे ऐसे लाया गया है कि चुनाव के समय पे इसको लागू करना, जब ऑलरेडी एक कानून बना हुआ था सीए का, सिटीजनशिप एक्ट था हमारे पास और उसमें कहीं कोई लाचारी नहीं थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी। और फिर एक समाज को उससे दूर रखना, ये इंटेंशन देता है कि नफरत को बढ़ावा देना है और चुनाव का फ़ायदा लेना है। अच्छा, तो आप अपनी व्यक्तिगत राय जो बता रहे हैं, तो आपका कोई कदम होगा इसको लेकर, नोटिफिकेशन लागू हो गया तो? नहीं, बिल्कुल हम लोग इस पर अभी क्योंकि अभी तुरंत नोटिफिकेशन हुआ, इसको पूरा करेंगे और उसके बाद ज़रूर इसका विरोध करेंगे। अच्छा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत से आप चूंकि उसके मेंबर रहे हैं, तो उस बोर्ड की हैसियत से क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी अपना अधिकृत इस पर, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते नहीं है, बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी और उसी पर इसमें डिस्कशन ज़रूर आएगा, क्योंकि वैसे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे में आता नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर बोलता है, उससे हटकर बोलता नहीं है, लेकिन क्योंकि सीए थोड़ा गंभीर इशू है, इस पर शायद बात की जाए। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और
ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। It is very unfortunate that after a very long time of more than 3.5 years, they have notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of communal issues may start. We don't want anything to start. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever the stand they called, because they have the absolute majority. The timing of taking a decision is completely wrong, number one. Number two, that was not needed for this country, according to me. আমি দুঃখী। বলুন ভোট দিয়েছেন কি দেননি এতদিন? বুক বাজিয়ে বলুন সত্যি কথা। আধার কার্ড ছিল কি ছিল না? হ্যালো, না জমি আছে কি নেই, দোকান আছে কি নেই, তাহলে বুঝুন এই আইনটায় যেই আপনি দরখাস্ত করবেন আপনি অবৈধ নাগরিক হয়ে গেলেন, তার মানে আপনার কোনো অধিকার আর থাকবে না, আপনি ফরেনার্স হয়ে গেলেন। শুনুন, সারা পৃথিবীতে নিয়ম আছে, কোন রাষ্ট্রে 5 বছর, কোন রাষ্ট্রে 10 বছর, কোন রাষ্ট্রে 3 বছর, যদি বাইরে থেকে কেউ আসে তারা যদি সেই বছরগুলো সেই রাষ্ট্রে থাকে তারা কিন্তু গ্রিন কার্ড পায়, তারা কিন্তু সিটিজেন কার্ড পায়। আগে তো ডিএমরা নাগরিকের কার্ড দিত, সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, আর আজ বিজেপির হাতে আপনারা দিয়ে দেবেন আপনার ভাগ্য শুধু একটা ভোটের জন্য, জন্য আপনাদের ভাওতা দিচ্ছে, ভাওতা ধাপ্পা দিচ্ছে, ধাপ্পা। The central government সব হারাবেন, giving bluff to all of you. এটাও যাবে ওটাও যাবে। আবার দেখুন, If you register for CAA, everything will be gone. বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা 2015 সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন। Those who came in India after 2015 all will be invalid. ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা purposely on yesterday because the Ramadan started on yesterday. হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। It's only for getting a segregation of the religion. আফগানিস্তান তো ভারতের বর্ডার নয়, তাহলে Afghanistan isn't the border state of Afghanistan. তাহলে বলুন, যেগুলো ভারতের বর্ডার সেগুলো কিন্তু হলো না, সব কিন্তু রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। এই এনআরসির সাথে যুক্ত, মনে রাখবেন। CAA is connected with NRC. আপনি যদি নাগরিক না হন তাহলে সংবিধানের 14 নম্বর ধারা 21 নম্বর ধারায় সব অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন কি করে? All rights will be চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না, taken out under constitution. আপনি তো নাগরিক। You are a citizen. শুধুমাত্র 3টি দেশ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান। Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. হিন্দু, শিখ,
বৌদ্ধ জৈন পার্সি আর খ্রিস্ট ধর্ম, And religions like Hindu, শ্রীলঙ্কাবাদ, ইসলাম Party, ধর্মবাদ, এটা ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলে কঠোর আঘাত করেছে। this is an attack on the Constitution. এরপরে কেএস সাথে এনআরসি কে যুক্ত করে দেবে। Remember, after যারা নাগরিক আছেন attached with CAA. এবার বলুন তো একটা ছোট্ট কথা, এরকম অনেক পরিবার আছে এপার বাংলার সাথে ওপার বাংলার বিয়ে হয়েছে। Now tell me one thing, there are so many families that inter-country marriage have been done. তাদের কি হবে? What will happen to them? বাপের বাড়ি যেতে পারবে না, আসতে পারবে না, আর ছেলে কেউ শ্বশুর বাড়ি যেতে পারবে না, No one can visit, রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। and they will not be a citizen of India. আন্তর্জাতিক কনভেনশন পরিষ্কার বলা আছে, ইউনাইটেড নেশনসে অনুপ্রবেশকারীরা যেন বৈধ কারণ ছাড়া রাষ্ট্রহীন না হয়ে পড়ে। এটা মানবিকতা। United Nations Charter, it's clearly mentioned that no one should be taken out their citizenship without any proper reason. তাদের আশ্রয় দিতে সে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে। But they should give them shelter, humanitarian reasons. ভাগাভাগি সে যখন এই আইনে পড়বে, তার 18 বছর বয়স হয়ে গেলে নাগরিকত্ব, তাহলে তো সে কন্যাশ্রী পাবে না, শিক্ষাশ্রী পাবে না, ঐক্যশ্রী পাবে না, মেধাশ্রী পাবে না, বিনা পয়সায় রেশন পাবে না। So they will not get any facilities from the government. They will not receive Sati, Lakshmi Bhandar, like the schemes which was introduced by the government. কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। আপনাকে আগে বেআইনি হয়ে যেতে হবে, তারপরে আদৌ you have to become আইনি হবেন কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। And there is no assurance that you will be declared legal. Well, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, of course, saying that she would oppose the Citizenship Amendment Act, CAA, if it discriminates against groups of people. She is expressing her unhappiness openly, and she's stating that CAA and NRC are sensitive to West Bengal and the Northeast. Banerjee says that she does not want unrest right before the Lok Sabha elections. She's questioning the timing, of course, of rolling out the CAA. Mamata Banerjee questioning the CAA and saying that she would oppose the Citizenship Amendment Act. Well, it's time to slip in a short break, but there's massive churn in Haryana politics ahead of the Lok Sabha poll. Sources inform Republic that Manohar Lal Khattar is to take oath as Chief Minister again. Amity faculty have filed over 2,100 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. Now it's time for the nation's sharpest opinion. Big story today. Prime Minister Narendra Modi announced the first successful flight test of the Agni 5 missile. Ladies and gentlemen, this beauty
is Bharat's most lethal missile. It's an ICBM. The Agni 5 is equipped with multiple independently targetable re-entry vehicle technology, or the very high-end, very sophisticated MIRV technology. And let me explain to you what that means. This is our most lethal weapon because it is capable of carrying multiple warheads. And each of the warheads have the ability to launch targeted precision strikes on separate locations on any country's soil. The technology deployed is far more advanced than the traditional ballistic missiles, which can only carry a single warhead. This is generally believed globally now to be one of the most lethal warheads. And with this indigenous achievement, Bharat and DRDO have entered an elite and very select club of nations and organizations who have successfully developed these advanced missile systems. The US, France, Britain, Russia, and China are among the few who have done it. Now, while there is no official range ascribed to it, the capability is said to have a range of about 5,000 kilometers, which means that the Agni 5 can bring almost all of Asia in its striking range, including the northern belts of China. And it is a matter of huge pride, ladies and gentlemen, that we have achieved it on our own, indigenously, on our own. And I have always said, as we move to a 5 and 10 trillion economy with the highest growth rates in the world, we must have a very, very strong lethal military capability, matching or more than China. Look at the strategic capability that this adds to the prowess of our sophisticated defense systems. Ladies and gentlemen, this is a new level of preparedness that India has for a new kind of warfare which we are preparing for. Because the technology which is being used in the Agni 5 is for the preparedness of striking multiple targets at once, exactly in consonance with what we saw in December when we tested the same system on the Akash missile. What are we doing here, viewers? We as a country are increasing many-fold our strategic depth, our geopolitical depth, our military and defense capability, our offensive and defensive positions. There is a thought-out pattern to what is going on, ladies and gentlemen. There is a loaded strategic preparedness in the works. That is what it is telling me. The Agni 5 not only arms us, the Agni 5 complicates it for our enemies. Because this missile can penetrate ballistic missile defenses through acts of deceit, through high-speed entry and re-entry and simultaneous strikes, which means that the entire threat matrix in any situation can be conquered, whether the enemy is singular or multiple. You can have multiple targets, multiple geographies. The multiple warheads capability is also a solid siren and a warning to China and Pakistan in any situation, in any era of time, that if they even think of joining hands against Bharat, with the Agni 5 in our fold, China's missiles, which are capable of carrying the MIRV warheads, have an equal and more lethal counter, and Pakistan won't even dare, ladies and gentlemen. That's my view. That's my view. Decisive political leadership, ensuring that Bharat achieves all that it is capable of and building the defense capability to obliterate anyone and anything that dares to infringe upon our interests. The Agni 5 is another example of that. I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. Number one,
The care and the rules are bad for the following reasons. Declaration of illegal immigrant of valid citizens, আসল নাগরিকদের বিদেশি বানিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত. It requires immigrants who are already citizens, যারা ইতিমধ্যেই সিটিজেন আছে, তাদের to declare that they are illegal immigrants, মানে অনুপ্রবেশকারী যে নাগরিক আছে. কাট অফ ডেট বলেছে হিন্দুস and others who have entered India after 31st December 2014 have been termed as illegal immigrants and will face NRC issue. Immigrant Muslims who are already citizens will be declared illegal immigrants and will suffer under the NRC. As said, there is no other explanation or clarity as to the status of existing assets and properties purchased by such illegal immigrants. Will those assets will be confiscated? আপনার যে সম্পত্তি আছে কোথায় যাবে তার কোনো ক্লারিফিকেশন নেই. হয়তো মিটিংয়ে এসে বলবে সব रहेगा, बाद में देखेंगे कुछ नहीं रहेगा. 15 लाख रुपया देने का बात किया था ना चुनाव को पहले, वैसा ही होगा और कुछ नहीं होगा. Proof, document, parents' birth certificate. Implementation process, nothing is there in the rules. Unconstitutional. The care and the rules are unconstitutional and discriminatory under rule article 14 of the Constitution, fundamental right